Nitasoma ratiba na nitasoma hotuba yangu ili niokoe muda, na pia nadhani wageni wetu mmepewa speech yangu kwenye version ya Kiingereza ili tuweze kwenda pamoja. You have been given my speech in English version so that you can follow while I'm speaking. Mgeni wetu rasmi Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Ubungo, Mheshimiwa Profesa Anna Tibaijuka, mwenyekiti mwanzilishi wa Joha Trust, Bwana Raymond Mapunda, makamu mwenyekiti wa bodi ya shule, wajumbe wa bodi waanzilishi na wajumbe wa bodi ya udhamini, Mama Gunbritt Anderson, mwenyekiti wa Barbro Johansson Foundation ya Sweden, pamoja na ujumbe ambao umefuatana nao, Anders Wickman and Goran Johansson. Anderson. Bwana Reginaldo Msendekwa, afisa elimu taaluma mkoa wa Dar es Salaam, Bibi Zania Juma Kisowani, afisa elimu vifaa na takwimu manispaa ya Ubungo, ambaye pia ni mlezi wa shule hii ya Barbro, Mheshimiwa Nicolaus Batalinganya, diwani wetu wa kata ya Kwembe, Beatrice Mbawala, afisa tarafa Kibamba, waheshimiwa viongozi wa serikali za mitaa, mwenyekiti ndugu Barnabas Yasenga, mtendaji dada yangu Halima Abdalla, Dr. Amini Mshana, mwenyekiti wa umoja wa wazazi na walimu PTA na kamati nzima ya PTA, wakuu wa shule, walimu na wanafunzi kutoka shule za sekondari tulizozialika, wahitimu wa kidato cha 6, wanafunzi wote na wanajumuiya wa shule ya Barbro Johansson, viongozi wa dini, wazazi, majirani, waandishi wa habari, ndugu zetu wa Global Education Link na Mwananchi Communication Limited, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Tumekusanyika hapa leo kusherehekea mahafali ya 16 ya kidato cha 6, lakini pia huu ni mwaka wetu wa 22 tangu kuanzishwa kwa shule hii. Hili ni tukio kubwa na naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa baraka zake nyingi kwetu na kwa zawadi ya maisha na afya vilivyotuwezesha kuwepo hapa na kusherehekea siku ya leo. Kwa namna ya pekee, naomba nitoe shukrani zangu za dhati kwako wewe Mheshimiwa Kheri James kwa kutenga muda wako katika ratiba yako ngumu ambayo nafahamu asubuhi ulikuwa na shughuli nyingine na baadaye leo utakuwa na shughuli nyingine, lakini pamoja na yote umeshiriki pamoja nasi siku ya leo. Nawashukuru rafiki zetu kutoka Sweden, nawashukuru ninyi waheshimiwa sana wageni wetu nyote mliofika kushiriki nasi siku ya leo. Uwepo wenu siku ya leo unadhihirisha jinsi mnavyothamini umuhimu wa elimu na hususan shule yetu ya Barbro Johansson. Jumuiya yetu ya Barbro Johansson inawashukuru sana kwa kuja kujumuika nasi kusherehekea siku hii muhimu. Mheshimiwa mgeni rasmi, mabibi na mabwana, nilipojiunga na shule hii tarehe 1 Julai mwaka 2000, nilikuwa nimeazimwa kwa miaka 2 kutoka serikalini. Baada ya miaka 2 nilihisi moyoni mwangu kuthaminiwa na kuaminiwa katika majukumu yangu ya kazi, na hivyo nikaamua kubakia Barbro kuendelea na kusimamia utoaji wa elimu ya sekondari kwa vijana wetu kwa nguvu na akili zangu zote. Wageni waalikwa, mabibi na mabwana, ninapoangalia nyuma tangu mwanzo wa safari hii, naona taswira ya kumbukumbu nzuri za kufurahisha na kusisimua na mafanikio makubwa. Lakini pia naona matukio ya kusikitisha tuliopitia na changamoto mbalimbali, nami nitataja baadhi ya kumbukumbu hizo.
Tumeshuhudia kukua kwa shule tukianza na darasa anzilishi la wanafunzi 40, walimu 5 na wafanyakazi wasio walimu 5 pale Ada Estate kwenye majengo ya kupangisha. Mwaka 2002 tulihamia hapa Luguruni baada ya kukamilisha ujenzi wa awamu ya kwanza. Leo baada ya miaka 22 tunao wanafunzi 535 kuanzia kidato cha kwanza hadi cha 6, ikiwa ni asilimia 67 ya mpango wa awali wa kuwa na wanafunzi 800 shule itakapokamilika. Tunao walimu wenye sifa 30 na wafanyakazi wengine 27. Kwa pamoja kama timu tumeifanya shule iwe ya kujivunia, imara na yenye mshikamano, huku tukitoa elimu bora kwa wasichana wetu. Ninayo furaha kuwatambua walimu 3 kati ya 4 waanzilishi wa shule hii. Hawa ni mwalimu Susan Tekla na Kayiga, naomba usimame. Mwalimu Jospina Leonidas, na mimi mwenyewe mwalimu Halima Kamote Barugari. Hawa ni waanzilishi wa shule tangu mwaka 2000 na hadi leo tuko nao. Asanteni sana kwa kuwa wema. Naomba pia niwatambue wafanyakazi wengine wasio wa taaluma ambao tulianza nao mwaka 2000. Hawa ni Desideri Kaijage. Huyu ni mlinzi wetu mkuu, Mzee Godfrey Lugendo mpishi, na Franki Mhina dereva. Wafanyakazi hawa wamekuwa waaminifu sana kwa taasisi hii na pamoja na wenzao wameshiriki kuleta mafanikio ya shule hii. Nasema asanteni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninayo furaha kukujulisha kwamba tunao wahitimu wetu waliotangulia 2 wa shule ya Barbro, yani alumni, ambao pia wako katika timu ya wafanyakazi wa Barbro. Naomba Dorosta Mandes usimame. Dorosta uonekane. Mwalimu Dorosta huyu ni mwalimu wetu bora wa Kiingereza, English language ni bora mno, anatoa wanafunzi vizuri, ma-A's kibao. Na huyu alikuwa ni mmoja kati ya waanzilishi wa darasa lile la watoto 40 mwaka 2000. Uje mbele uonekane. Mgeni rasmi akutambue, huyu ni mmoja kati ya pioneer classes. Pioneer class. Tunaye alumni mwingine ambaye alimaliza Barbro na yuko hapa kama mfanyakazi wa Barbro. Huyu ni MC wetu pia wa leo, naye anaitwa Prudence ya Malime. Huyu ni wa darasa lililofuatia mwaka 2001, darasa la 2 tangu kuanzishwa shule. Yeye ni mwalimu wa Kifaransa na Kiswahili na MC wa shule pia mwalimu wa social. Tulihamia katika kampasi hii ya Luguruni kama nilivyosema mwaka 2002 baada ya kukamilika ujenzi wa awamu ya kwanza tukitokea pale majengo ya kupandisha Ada Estate Kinondoni, na ndipo tulipoanzia shule. Wanafunzi mbalimbali wahitaji pia wanaotokea kwenye familia zenye kipato duni wamenufaika na ufadhili wa Joha Trust na kupata elimu katika shule hii. Jumla ya wanafunzi 1100 sorry, I have gone there. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwaka 2000 tulianza na masomo ya msingi 7
lakini sasa tunafundisha masomo 15 na tunazo tahasusi 10 katika sayansi, biashara na sanaa. Safari yetu ilijikita katika kutimiza kazi yetu maalum ya kuwapatia wanafunzi elimu bora. Hilo tumelifanya kwa dhati. Tumeshuhudia wanafunzi wetu wakiingia katika 10 bora kitaifa na kimataifa na kwenye masomo ya hisabati, kemia, biolojia, jiografia na kompyuta. Tumeshuhudia pia wanafunzi wetu wakiibuka washindi katika mashindano ya chemsha bongo, malumbano ya hoja, uandishi wa insha, maonyesho ya sayansi, michezo na kadhalika. Vyeti vya ushindi kwenye ubao wa matangazo uliopo pale kwenye jengo la ADO vilivyopo ofisini kwangu ni ushahidi tosha wa ushindi katika nyanja mbalimbali kwenye shule hii tangu tuanzishe. Wageni waalikwa, mabibi na mabwana, shule ya Barbro sasa imekuwa mashuhuri na imeweza kufungua milango ya elimu kwa wasichana wengi. Nikienda kwa takwimu, katika kipindi chote wanafunzi 1443 walihitimu kidato cha 4 na wahitimu 1546 walihitimu kidato cha 6. Jumla ya wahitimu wote pamoja na hawa wahitimu wa kidato cha 6 leo watakuwa 2989, ambao ufaulu wao kwa wanafunzi wote ambao wamegraduate hapa ni 99.9%, na wote wameendelea na mafunzo ya mbeleni, yani tertiary education kutokea hapa. Wanafunzi mbalimbali pia wahitaji kutoka kwenye familia zenye kipato duni wamenufaika na ufadhili wa Johansson na kupata elimu katika shule hii. Jumla ya wanafunzi 1042 sawasawa na 35% ya wahitimu wote wamekuwa chini ya mpango huu wa ufadhili. Wengine sasa wamekuwa na nyadhifa katika kazi na kubadili maisha yao na familia zao. Mheshimiwa mgeni rasmi, sherehe zetu za mahafali zimehudhuriwa na viongozi na watu mashuhuri mbalimbali akiwemo hayati Mheshimiwa Rais Benjamin William Mkapa, mawaziri, mabalozi, wanasiasa, wakurugenzi wa mashirika makubwa, wahadhiri na kadhalika. Wote hawa walitoa hamasa kwa wasichana wetu na kujenga mioyo ya kujitoa kwa taifa lao. Mabibi na mabwana, shule ya Barbro inaamini kuwa ustawi na motisha kwa wafanyakazi hususan walimu ni nyenzo madhubuti kwa ajili ya ufanisi kwenye mfumo wa elimu. Hivyo tumeunda mfumo endelevu wa mishahara inayowawezesha wafanyakazi wetu kumudu maisha kwa kuzingatia pia uhalisia na uwezo wa shule. Zaidi ya hayo, kama motisha, tunatoa bonasi kwa walimu wanaofanya vizuri kwenye masomo yao katika mitihani ya taifa. Tunatoa shukrani, yani gratuity, kwa kila mwalimu anapomaliza mkataba wake wa miaka 2. Walimu wote na wafanyakazi wana bima za afya kwa wao na familia zao. Tunatoa chakula kwa wafanyakazi muda wote wawapo kazini. Tunatoa usafiri kutoka na kurudi barabara kuu kuja shuleni. Na pia tunatoa mazingira mazuri ya kazi yenye utulivu na amani, na hiyo yote ni motisha kwa ajili ya wafanyakazi wetu. Wageni waalikwa, mabibi na mabwana, mradi huu wa shule umewezekana kwa msaada wa marafiki ambao walitushika mkono. Johansson imetengeneza mtandao wa wafadhili ndani na nje ya nchi ambao hakika wamejitoa kwa hali na mali katika kuijenga na kuiendesha shule. Nasi tunawashukuru sana. Kwa kuwataja baadhi, naomba niwatambue. Kwanza, serikali ya Tanzania iliyotupa ardhi ekari 50 mahali hapa tulipo. Serikali ya Sweden kupitia shirika lake la maendeleo SIDA na ubalozi wa Sweden kwa kufadhili ujenzi, ununuzi wa vifaa na kuendesha shule kwa muda wa miaka 12. Bahrain Support Group, Japan Support Group, Hariri Foundation, Shishukunj International, Hayati Regina Omengi, Youth Mission International na wengine wengi, lakini bila kuwasahau ninyi wazazi ambao mmekuwa wadau wakubwa wa maendeleo katika shule hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, mabibi na mabwana, kwa namna ya pekee naomba niwatambue marafiki zetu wa Barbro Johansson Foundation ya Sweden ambao leo wawakilishi watatu wamejumuika pamoja nasi. Wamesafiri kutokea mbali kwa upendo wa hali ya juu kuja kushuhudia tukio hili la mahafali.
Joha Trust Foundation chini ya mwenyekiti wa Mama Gunbridge Anderson ambaye mnamuona pale mbele, wametoa msaada mkubwa wa ufadhili kwa wasichana wetu wanaotokea kwenye mazingira magumu kwa kipindi chote cha miaka 22 ya uwepo wa shule hii. Si hivyo tu, bali walisaidia vifaa mbalimbali vya maabara, kutusaidia semina katika ufundishaji wa science na kutuunganisha na shule za sekondari rafiki nchini Sweden, ambazo kwa miaka kadhaa sasa tumekuwa na uhusiano na urafiki na wanafunzi wetu wote pamoja na walimu wamenufaika katika kujifunza taaluma, tamaduni tofauti na kupata upeo na mitazamo ya kimataifa. Mioyo yetu hakika imejawa na shukrani nyingi, na baadaye mwenyekiti mwanzilishi Profesa Anna Tibaijuka ataongelea na kufafanua juu ya ushirikiano wetu na urafiki huu. Mheshimiwa mgeni rasmi, safari yetu ya miaka 22 haikuwa ya ushindi tu. Tulipohamia hapa mwaka 2002, huduma muhimu hazikuwepo kwenye eneo hili. Tulikuwa tumezungukwa na pori, hata hizo nyumba mnazoziona sasa hazikuwepo. Barabara kutoka Luguruni hadi shule wakati ule ilikuwa mbaya sana, na mvua ikinyesha ilikuwa haipitiki. Hii barabara kutoka kwenye junction ya Kwembe kuja shuleni tulitengeneza sisi, haikuwa. Kwa hiyo kusema kweli tulikumbana na changamoto wakati tunakuja. Wakati ule pia huduma ya maji haikuwepo katika eneo hili. Tulilaza mabomba ya maji kwa msaada wa Wizara ya Nishati na Madini, lakini haikuwa tunaleta maji kwa maboza, na hivyo tulitumia fedha nyingi sana katika huduma hii ya maji. Lakini tunawashukuru kutoka kwenye bottom of our heart Tanzania Japan Counterpart Fund ambao walitufadhili kwa mradi wa maji, na umekuwa na mafanikio makubwa na ndio ulisababisha tupate maji hadi ilipofika mwaka 2019 DAWASCO wakatuunganisha kwenye bomba la mradi huu wa Njeteni ambao sasa maji yapo, na tunashukuru sana. Huduma ya umeme nayo pia kwa wakati ule ilikuwa changamoto. Kuna wakati tulikaa miezi takriban 2 bila umeme kabisa, kwa kuwa watu wasiojulikana waliiba mafuta kwenye transformer, na ilipotengenezwa ilibidi shule sisi tuweke walinzi kuilinda hiyo transformer usiku ili isiibiwe mafuta, na tulifanya hivyo hadi tulipopata transformer binafsi ndani ya campus kwa msaada wa mzazi ambaye ni engineer. Naomba nimtambue engineer Matage, hayupo hapa leo, lakini alitusaidia sana. Yeye alikuwa anafanya kule TANESCO na alikuwa na mwanafunzi hapa, aliona shida tuliopitia na kwa hiyo tukapata transformer. Wageni waalikwa, mabibi na mabwana, tumepitia pia katika matukio magumu na ya kuhuzunisha, hususan tulipopoteza watu ambao ni mfano wa kuigwa kwa michango yao mahususi katika kuanzishwa na kutekeleza mradi huu wa shule. Tarehe 20 mwezi Mei mwaka 2000, just baada ya siku 20 tangu shule ianzishwe, shule ilimpoteza mwanzilishi na mwenyekiti wa kwanza wa Joha Trust, Balozi Wilson Tibaijuka. Tarehe 13 Machi 2002 tulimpoteza mwanafunzi anaitwa Furaha Mbilinyi wa kidato cha 3. Tarehe 2 Disemba 2007 tulimpoteza matroni wa shule anaitwa Matroni Teddy Matemu. Mwaka jana tarehe 22 Julai 2021 tulimpoteza Mama Magdalena Kaihuzi, na tarehe 2 Agosti 2022 tulimpoteza Mama Salma Kauli, wote wawili hawa wakiwa wajumbe waanzilishi wa Barbro Johansson. Tunaendelea kuwakumbuka daima kwa matendo yao mema. Mwenyezi Mungu azilaze roho za marehemu wote hawa mahali pema peponi, amina. Wageni waalikwa, shule ya Barbro ilikumbwa pia na janga la corona kama ilivyo kwa dunia nzima, na mwaka 2020 taasisi zote za elimu zilifungwa kwa takriban miezi mitatu kuanzia mwezi Machi hadi Juni. Hivyo ilizua changamoto of course ya wasiwasi juu ya hatima ya shule. Hali ya uchumi zilikuwa ngumu, kuna wanafunzi walipoteza wazazi na wategemezi wao, na hivyo ulipaji wa ada ukawa mgumu kwa wanafunzi, na hawa ilibidi tuwaingize katika mfumo wa scholarship wa ufadhili. Kama
shule pia tulifanya juhudi kubwa kuwafikia wanafunzi wetu na kuendelea na masomo katika kipindi kile cha lockdown. Tunawashukuru sana wazazi ambao mlitusaidia tulipopeleka masomo kwa njia ya mtandao katika kipindi hicho. Tunamshukuru pia sana Mwenyezi Mungu kwa kutuweka hai na kututunza hadi leo tukiwa na afya njema. Lakini changamoto kubwa sana tulionayo kwa sasa of course ni fedha. Kama ilivyo kwenye taasisi nyingi, hatuna fedha za kutosha kwa ujenzi wa majengo ambayo yako kwenye mpango mkuu, yani master plan ya shule, na pia ufadhili kwa wanafunzi wetu wanaotokea kwenye familia zenye kipato duni umepungua sana. Na hivyo tulianza na wanafunzi wote wakifadhiliwa kwa 100% mwaka 2000. Leo hii tuna 7% ya wanafunzi ambao ndio wako chini ya mpango wa ufadhili. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ruhusa yako sasa naomba niwageukie wanafunzi wetu wanaohitimu leo. Wasichana hawa 145 wa kidato cha 6 walioko mbele yako wamepiga hatua kubwa katika safari yao ya elimu ya sekondari. Lakini hakika hatua hii ni sehemu tu ya safari yao ndefu ya kielimu. Wote wana ndoto za kusoma zaidi, kufikia viwango vya shahada za uzamili na uzamivu, na hatimaye kulitumikia taifa hili na kwingineko duniani katika nyanja mbalimbali, huku wakijikimu wao na familia zao. Wengine wamekuwa nasi kwa miaka 6 tangu kidato cha kwanza hadi cha 6, na wengine wamekuwa nasi kwa miaka 2 ya kidato cha 5 na cha 6. Lakini bila kujali muda gani tumekuwa nao, sisi tumewapa elimu stahili, tumewalea kuwa viongozi wa kesho, na tuna imani kwa utashi na juhudi zao wote watakuwa hazina bora kabisa kwa taifa letu hili la Tanzania. Wapendwa, chuo chenu cha elimu mlicho nacho na sasa mahafali haya ya leo yamekuwa ishara ya kufungua fursa nyingi ambazo ziko mbele yenu. Ninyi mlikaa darasani na kujifunza kwa moyo na bidii zote. Nami nina uhakika kuwa wote mtafanya vizuri kwenye mitihani yenu ijayo. Popote mtakapokuwa na lolote mtakalofanya, enendeni mkawe mabalozi wazuri wa shule ya Barbro. Siku zote mkazingatie maadili tuliowafunza: ufanisi, ujasiri, umahiri, kwa kutumia akili zenu za kawaida na kufanya kazi kwa bidii bila kuangalia muda au kuangalia saa, vitawafikisha kwenye kilele cha mafanikio. Wapendwa wahitimu na wanafunzi, siku za mahafali kama hii ya leo ni wakati mahususi wa kupata maneno ya busara yatakayowasaidia maishani. Naamini mgeni wetu rasmi ataifanya kazi hiyo ya kuwapa neno la busara. Ninachokijua ni kwamba mkitumia vyema ujuzi na maarifa tuliowapa, hakika mtang'ara daima. Mheshimiwa mgeni rasmi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, niseme nini zaidi ya haya? Katika kipindi cha miaka 20 tumefanya kazi pamoja, tumepata mafanikio pamoja, tumefurahi pamoja, tumesikitika pamoja tulipopoteza wapendwa wetu. Katika kipindi hicho pia nimetoa hotuba nyingi kwenye sherehe za mahafali kama hii ya leo. Lakini leo itakuwa ni mara yangu ya mwisho kuongea na kadamnasi ya mahafali katika shule hii kwa nafasi ya mkuu wa shule ya Barbro, kwani mwishoni mwa mwezi Juni mwaka huu nitatimiza miaka 60 nami nitastaafu. Nimeona ni busara kutumia fursa hii kuaga, kwa sababu ni fursa yangu ya mwisho kuongea na kadamnasi kama hii. Kama mkuu wa Barbro naweza kuongea kwa nafasi nyingine. Kwa kila mmoja wenu binafsi na kama sehemu ya jumuiya ya Barbro, kwa mwenyekiti mwanzilishi Profesa Anna Tibaijuka, bodi ya udhamini, bodi ya shule, wazazi na wafanyakazi wenzangu wa Barbro, kwa wanafunzi wote na kila mmoja wenu, na washukuru kwa kunitia moyo na kunisaidia hata kupata nguvu ya safari hii ambayo kwa kweli haikuwa rahisi wakati nikitimiza majukumu yangu kama mkuu wa shule ya Barbro Johansson. Wapendwa ndugu zangu, hakika mimi ni mwanadamu. Katika safari yangu ya miaka 20 hapa Barbro, huenda nimekuwa na mapungufu na nimefanya makosa,
na kwa kujua au kutokujua pengine. Kwa wale niliowakosea, nitumie fursa hii kwa unyenyekevu kuomba radhi na msamaha wenu. Nia siku zote imekuwa kujenga shule ya Barbro yenye ufanisi katika kutoa elimu bora. Kwa upande wangu nimejifunza mengi kutoka Barbro katika miaka 22. Viongozi wangu hususan Profesa Anna Tibaijuka wameniongoza na kunifundisha mambo mengi. Mzee Salmon Odunga, mwenyekiti wetu, mzee Balozi Rupia, siku zote wamekuwa tayari kunipa ushauri, kunielekeza na kunifundisha katika utendaji wangu. Nimejifunza mengi pia kutoka kwa wafanyakazi wenzangu, wazazi na hata wanafunzi wangu. Mambo yote niliyojifunza na kuyapata hapa Barbro yatakuwa hazina yangu daima. Mabibi na mabwana, napenda kutumia fursa hii pia kuishukuru familia yangu. Kwanza mume wangu mpenzi Dr. Martin Barugare, kwa hayupo hapa leo, alitamani kuwepo lakini yuko kazini. Yeye ameniruhusu kukaa mbali naye katika kipindi chote cha miaka 20 nikiendesha shule hii ya Barbro, wakati yeye akitumika kule Umoja wa Mataifa nchini Geneva, Iraq, na sasa yuko Nairobi nchini Kenya. Hakika siku zote amekuwa wa msaada mkubwa kwangu, amekuwa akinitia moyo, na hayo yameniwezesha, tumekuwa tukiishi kwa amani, ameniwezesha kutimiza majukumu yangu na kuendelea kuwepo shuleni na kuendesha shule hii katika kipindi chote cha miaka 22. Lakini pia napenda niwashukuru watoto wangu. Watoto wangu leo nafikiri wako hapa. Naomba msogee, watu wengi hawajui kama nina mume na familia. Mume huyo ndio haonekani maana siku zote yuko mbali. Tunaomba Kevin na Kenny msogee mbele kabisa hapo, wageni waalikwa waume. This is Kevin and Kenneth. Makofi mengi kwao. Ni mashujaa wangu. Ni watoto wangu. Engineer Kevin just finished his masters. Na huyu ni mwanauchumi Kenneth. Na yeye ndio ameanza masters program sasa. Makofi mengi. Hawana washukuru kwa sababu katika makuzi yao wakati mwingine mimi kama mama yao nilikuwa sipo, walikosa attention kwa sababu nilikuwa nahudumia shule. Lakini wamekuwa watoto wema kabisa na wamekuwa vizuri, nashukuru Mungu. Tulihamia hapa wakiwa wadogo sana, hapa ni pori. Siku moja huyu alikuwa mtundu sana Kenneth. Tunamtafuta hatumuoni, kumbe yuko kwenye pori huko na nyoka anacheza na nani. Kwa hiyo pia Mungu alitutunza sana. Asanteni, you can go back. Sasa niseme nini? Baada ya kustaafu, of course nitatumia muda wangu mwingi kuwa na familia ambayo nilideny the right all these days. Lakini pia nitafanya mambo mengine ambayo nilikuwa natamani kuyafanya, nikakosa muda kutokana na majukumu yangu ya kuwa mkuu wa shule. Huenda nami pia nitarudi tena kusoma na kuwa mwanafunzi, tarudi darasani. Niseme kuwa Barbro ni nyumbani na kwa kweli nitawakumbuka sana. Naahidi nikipata wasaa nitawatembelea na pia nitatoa msaada pale nitakapohitajika. Mheshimiwa mgeni rasmi, mabibi na mabwana, ili kuokoa muda, napenda kuhitimisha kwa kuwashukuru kwa mara nyingine tena kwa kuja kushiriki nasi siku hii nzuri. Naenda kustaafu moyo wangu ukiwa umeridhika kuwa tumejaribu kwa uwezo wetu wote kujenga taasisi ambayo imetoa matumaini kwa wasichana wengi katika kupata elimu bora. Kwa wanafunzi, wahitimu, na walimu wenu na mimi, wote tunawatakia kila la kheri kwenye mitihani yenu nyinyi wanafunzi wa kidato cha 6, na tunawaombea maisha mema ya baadaye yanayoakisi ndoto zenu kuu mlizo nazo. Karibuni sana, tufurahi kwa pamoja siku hii muhimu na ya kihistoria. Mungu awabariki nyote. Mungu aibariki Barbro. Mungu aibariki nchi yetu ya Tanzania. Asanteni kwa kusikiliza hotuba yangu ndefu. Najua tunakimbiza ratiba yetu, lakini wewe umekuwa ni mtu maalum sana kwetu. Umekuwa ni mtu wa pekee sana. Niendelea na special woman. Na sasa ni ombe wafanyakazi wote wa Barbro Johansson. Niombe wafanyakazi wote wa Barbro Johansson na prefects wachache kama 2, 3, 4 mwakilishe shule. Tuje tucheze na mama kama ishara
unapendwa. Kweli unapendwa. Ni vile niko kazini, sina namna, nashuka kujizuia. MCBB endelea kidogo. Naona unaanza kulia MC Prude. Sasa tukilia sisi kazi haitafanyika. Tujipe moyo mkuu, tuvumilie. Wageni waalikwa, mabibi na mabwana, katika mambo mengi ambayo mama ameongea kwenye speech yake, moja limekuwa ni la kutuaga kwamba mwaka huu anastaafu na yeye sasa anaenda kufanya majukumu mengine. Basi sasa ni tuwe nafasi hii kwa ajili ya utambulisho, na nafikiri sasa wafanyakazi wote wa Barbro Johansson mmewaona, lakini kipekee kabisa nimpendelee dadangu Francisca mahali popote alipo, apunge aje hapa mbele kabisa. Nafikiri yeye ni mmoja kati ya muhimili wa mama. Yeye huyu ni mhasibu wa shule. Yes. Nafikiri mama katika muda wake aliyokuwa anafanya naye kazi, wamefanya kazi hand in hand kusaidiana kusogeza gurudumu. Basi dada, tunakupenda sana. Mama pesa. Ukiona CRDB imesoma tunajua dada Francisca kacheka. Mama madolari. Unasemaje? Mimi sina la kusema, nampongeza kweli kweli kwa kazi yake njema. Basi wageni waalikwa, tuna wageni wengi sana ambao tungependa kuwatambulisha, lakini ratiba ya leo sio rafiki. Kwa hiyo niombe niwatambue kwa makundi. Walimu wote na wanafunzi kutoka shule ya Rafiki naomba msimame. Asante. Mnisamehe sana, sitawatambua kwa shule moja moja, lakini tunawapenda. Ninyi ni majirani zetu. Naomba watu wa Jel TV msimame. Asante. Nitawapa nafasi baada ya mgeni rasmi kwenda chakula ili muongee na wazazi. Ninaomba viongozi wote wa kutoka serikali ama ya kata ama ya mtaa, ili mradi wewe ni serikali yeyote, naomba usimame. Na wageni wote waliotoka manispaa ya Ubungo wote kasoro mgeni rasmi, naomba msimame mpunge. Wageni, asante sana, tunawapenda. Wageni wa kutoka Sweden, can I kindly make you stand just wave so that the guests can see you. Anders. Sasa hawa ni wageni wetu maalum kabisa ambao wamekuwa wakisponsor shule yetu na wao wamejumuika na sisi. Can you just wave? Yeah, asante sana. You can have your seats. Asante sana. Thank you so much. You can wave and you can have your seats. Asante sana. Asante sana. Sasa wakati huu MC Luis ni kukaribisha kwa ajili ya tukio linalofuata. Yes. Karibu. Ningependa kukaribisha risala ya timu yetu warembo. Nakaribisha sana. DJ Mara walete. Good morning. Good afternoon. A speech from the Form 6 graduates of Barbro Johansson Model Girls Secondary School, marking the 16th Form 6 graduation ceremony, Saturday, 26 February 2022, Luguruni Estate, Kwembe Ward, Ubungo District, Dar es Salaam. Our guest of honor, Honorable Harry James, the District Commissioner of Ubungo, representing the Dar es Salaam Regional Commissioner. Professor Anna Tibayuka, the founding chairperson of Joha Trust Tanzania. Ambassador Gunn-Britt Anderson, chairperson, Joha Trust Sweden, and the board members you have come with, including Anders Wickman and Goran Anderson. Other political and government officials, invited secondary schools, parents, students and staff of Barbro Johansson School community, all distinguished guests, ladies and gentlemen, protocol observed. With extra joy and happiness, we would like to take this chance to show our sincere gratitude
To everyone who took some time out of their busy schedule to spend that time with us on this splendiferous occasion, thank you very much. Distinguished guests of honor, as an institution, Barbro Johansson has been making remarkable achievements. The schools are eco-friendly, far away from the nuisance and distractions of the city. The campus displays its natural beauty through having plenty of plants and trees. The school has enough classrooms, dormitories, recreational areas, as well as a big dining hall to accommodate all the students and staffs. Also, honorable guest of honor, the school administration has ensured additional facilities such as the computer lab, 2 sufficient libraries, and a television system, those of which have assisted us in our learning process by providing extra materials or knowledge other than those that have been provided by teachers in class. Dear guest of honor, this has by far been the largest class in Barbro Johansson. Our class has 145 young, amazing women whose potentials differ, but we are all determined to succeed as one. Teachers have put their hardest and most maximum effort in boosting our academic confidence, and also they have managed to reach out to every one of us whenever we were in need of their academic expertise and also general life skills. Because of our combined efforts, we have been excelling in almost all of the exams we have been doing, in both internal and external ones. For example, in our regional mock exams, the school emerged as the 12th out of 67 schools, whereas 20 got Division 1s, 77 got Division 2s, and 48 got Division 3s. There were neither Division 4s nor Division 0s. As a class, we are all motivated to work hard to ensure that we perform well in our forthcoming national exams, achieve more Division 1s, and get less Division 2s and few Division 3s. We don't expect Division 4s and 0s for our national examinations. Honorable guest of honor, as we all know, due to COVID-19 pandemic in the year 2019, 2020, and 2021, we have faced major setbacks economically, politically, socially, culturally, and emotionally. These years have been a swaying bridge, globally, nationally, and for individual families in particular. We have lost many souls, including some of our parents, and those of which were dearest to us. We therefore pray for each and every one who lost someone close to them. Honorable guest of honor, leaving out the fact that the pandemic denied us the chance of having a proper exchange program with our fellow students from Sweden, with the help of our computer technicians, Mr. Abel Tabagi, Mr. Alan Masawe, and Mr. Noel Mubea, as well as our mentors, Mr. Goodluck Mshana, Mr. Msafiri Ali, Mr. Kelvin Quera, and Madam Dorosta Mandes. We still managed to have Zoom conference calls with our fellow students in Sweden. The program is headed by Madam Susan Nakaiga in association with the school administration, and from the other side, the program is headed by Madam Katarina Haid from Precivitas Privata Gymnasium in Helsingborg, Sweden, and the participants are Nice Nzuga, Laura Ngoi, Valentine Kaozia, William, Faith Nkuba, Sophia Mtenje, Lulu Makawago, Lisa Ngakongwa, Alice Mai Ngandaku, Caroline Nyamanga, Sarah Zulungu, Noreen Mapigano, Harriet Richard, Leila Sinare, Ruth Mbazi, Clara Shirima, Annette William, Nafisa Rashid, Agape Joseph, Ruth Wu, Nema Celestine, and Samira Hassan, all from Form 6. As a necessary part of our learning process. We have club days,
where we students in our clubs get to be taught other life skills apart from those that are taught in class. These skills have made us able to interact well with other people in the society, and also we get to know how to solve various problems wisely, scientifically, and artistically. Honorable guest of honor, as we grow up, we're usually faced with the reality of having to make choices. We're often confused with what choice would be best to us, especially when it comes to a career choice. Sensing that problem, including the global education link. In those programs, we get to know what opportunities are available for the careers we wish to have and where we can find such opportunities. They have been of great assistance to us. Distinguished guests, ladies and gentlemen, most schools believe that there is no discipline without the use of corporal punishment, but in Barbro Johansson, we'd like to prove to the society otherwise, because here, students observe discipline of the highest order without the use of corporal punishment. We believe that the use of corporal punishment demoralizes students, which is why, quite contrary to that, students in Barbro Johansson have been built to be strong, independent, and confident young women without the use of corporal punishment. Honorable guests of honor, for every coin there are two sides, because there is no perfection without imperfections. Despite the sunshines and rainbows, there are also storms and rains, meaning that the school has been facing a number of challenges. Unstable electrical power supply and frequent blackouts seems to be a national-wide problem. We thank our parents for donating a 100 kilowatt generator, but the fuel consumption and the running costs are too high for the school. Also, both A-level and O-level provisional libraries are small and cannot accommodate many students at one time. We are grateful to our parents and guardians for the contributions and donations towards construction of the multimedia and library block, to urge them to continue with the same selfless spirit so as to build a better and spacious library. The school still lacks assembly hall, which is an important facility for examinations and gatherings. Dearest Mama Halima Kamote, our headmistress, most of us here have been with you for 6 years, and some of us have known you for only 2 years. However, this is enough time to witness your amazing leadership abilities. To us, you are an unexplainable figure that we would like one day to be. We know that it's not always a smooth road for you throughout the 22 years that you were a headmistress. Thank you for being a good manager, a good leader, a good teacher, and above all, a good mother. You have made Barbro School a united family and harmonious community, but ensured everyone fulfilled their responsibility towards provision and acquiring quality education. We believe that without your guidance and assistance, we wouldn't have been where we are right now. We remember that there were times where we were completely disheartened, but you came and told us to rise up and that it's too early for us to give up. As we celebrate your lad's graduation in Barbro today, we want you to know we appreciate you and we love you. Thank you for the biggest lesson of all, that we should work without looking at time. Goodbye, Mama. You are amazing. We love you. Our dear young sisters, friends, and siblings who are remaining behind, the road towards success is not as easy as it seems. Sometimes you have to run so fast, and sometimes you have to walk so slow. But always remember that he who kneels before God can kneel before anyone. Thus, you should always put God first before each and everything you do. There's also another saying that says, Rome was not built in a day. You should always know that, so do not wait for anyone or anyone in order to start heading towards the road of success. Start now. Laughter laughed, for all the tears cried, for all the happiness we have felt, for all the sadness we have conquered, and for all the memories we created. We are so grateful that we got to do all those with you. Goodbye is not a sad of a word to say right now. Instead, we are going to say, we see you later.
We want to express our heartfelt gratitude to our parents and parenting offered to some, the teaching and non-teaching staff, together with the school administration, for giving us quality education and taking the role of our parents all the time we're at school. We promise to pay you back twice the amount you've given us in our coming Form 6 national examinations. May the God Almighty keep on blessing us all more and more every day. Thank you and goodbye. Asanteni kwa wezi. Asante sana. Asante sana. Form 6. Wakati tunasubiri ngoma wakisogea, nipende kuwatangazia wazazi matukio yote yanarekodiwa na Jeff Video Production. Kwa hiyo wazazi wanaohitaji video na picha waone Jeff. Wawashe generator. Kebo imeungua. Kwa hiyo itakuwa weke lacha ni ngoma. Everything depends. Kwani hawa hawawezi hatuwezi kugawa tuzo bila mic. Sasa hicho kitu wanakireplace vipi? Tuzo bila mic. Basi nisaidie kuongea na kama atakuwa. Wapambe kwanza kwa sababu najua mlikuwa kwenye jua ili mkija mje kivingine, sawa Sawa kabisa. MC Prude, naomba utule sasa kwa ajili ya speech. Asante sana MC. Wakati kumkaribisha mwenyekiti mwanzilishi wa Joha Trust, huyu si mwingine ni Profesa Anna Tibaijuka mbeba maono. Yeye mimi nikimwongelea huwa ninapenda sana kumshukuru katika maisha yangu, maana hata leo nikisimama hapa mnaniona, ninaweza kusema kabisa moja kwa moja ameaffect maisha yangu na mkaniona MC Prude niko hapa mbele. Nikukaribishe sasa kwa ajili ya kwenda kusema chochote. Karibu sana. Ninaomba DJ upeleke mama yetu mwanzilishi Profesa wanaowezesha wanawake. Mr. Anderson, yeye ni diplomat kwa mabinti zetu mnaomaliza leo. Kama unatafuta mme, style ya Bwana Anderson wanafaa sana. Thank you, Yola. I'm saying if you're looking for a husband, you know, the Yola and Anderson type, they are really the best. Na mwisho wa siku kuna balozi mwingine hapa, huyu amefanya Umoja wa Mataifa
huyu anaitwa Anders Wickman. Mr. Anders Wickman huyu naye, hawa wote ndio wafadhili wetu. Wanasema usione vya mheshimiwa rasmi vimeundwa. Leo mimi, waheshimiwa viongozi, wazazi, walimu, wanafunzi, wahitimu, sitatoa hotuba ndefu kwa sababu mwalimu Halima ameshayasema yote. Kwa hiyo mimi leo nimesimama hapa kushukuru tu. Na mmesikia mwalimu Halima amemwambia anastaafu, lakini hakusema yote. Huyu mwaka jana alikuja kuniambia anastaafu, nikamkatalia. Nikamwambia Halima, huwezi kutupa shule ukatuacha hivi, lazima utupe muda tujiandae. Jamani, viatu vya Halima wa kuvivaa tunapata au tunafanyaje? Naomba tusali, Mungu atatusaidia. Lakini sina budi kusema kwamba miaka 22 huyu hajui usiku, hajui mchana. Na mimi sina budi kusema kwamba mume wake Dr. Martin Barugahale na watoto kule walipo, kwa kweli naomba tuwapigie makofi tena. Naomba tuwapigie makofi tena. Kwa hiyo mheshimiwa mgeni rasmi, mwalimu Halima alikuwa ni mfanyakazi wa serikali na aliletwa hapa na serikali katika kutusaidia kuanzisha shule hii. Kwa sababu alikuja hapa on government secondment katika juhudi ambazo serikali baada ya kuona maono yetu ni mazuri iliungana kutusaidia. Wakatusaidia ardhi, serikali ya Sweden imeshasema ikatusaidia. Lakini Rais Mkapa akatusaidia mambo mengine, hasa ardhi unayoyaona. Na mfanyakazi mwalimu Halima wakati ule miaka 22, elimu kwa wasichana, mheshimiwa mgeni rasmi, ilikuwa imedidimia. Ilikuwa imedidimia. Kwenye Msoma resolution wao wanasema tuingie labda chuo kikuu kwa max maalum. Na mimi kanipa tabu na wanaharakati wenzangu wa kike, tunaposimama hapa mama Samia ameshika usukani. Kwa kweli tunajivunia, lakini tumetoka mbali. Kwa hiyo tujipongeze. Sasa kwa sababu sitasema sana, muda uruhusu. Kwa sababu mheshimiwa mgeni rasmi anasubiriwa sehemu nyingine. Anasubiriwa sehemu nyingine, yuko hapa kwa sababu ya upendo wake mkubwa sana. Ila mimi niwaambie nini? Baada ya kusikia kwamba mheshimiwa Harry James ndiye tunaye hapa, ndiye kiongozi wetu, hapa mambo mwalimu yatakwenda. Yatakwenda, hata na atakayeshika nafasi yako siwezi kukuzuia kustaafu, maana yake umeshaniambia kabisa nitakuwa ni mfadhili mtovu wa nidhamu nikisema uendelee, lakini unayemwachia nafasi atakuwa anaota kumsaidia. Niseme tu kwa haraka, nitaanza na. Kwa hiyo mimi nimesimama hapa, naomba mwalimu ambaye ameandaliwa kwa zoezi la tuzo aje hapa mbele. Mwalimu Jennifer, mwalimu Jennifer naomba uje. Makamu mkuu wa shule mwalimu Jennifer Dominic yuko hapa karibu na mimi. Nataka kusema kwamba kuna watu wengi wa kuwashukuru. Sasa mwalimu Halima Kamote ninamshukuru vipi? Sina la kusema mbali ya kusema kwamba tarehe 25 Septemba kwenye graduation ya form 4 ambayo ndio graduation kubwa, mwalimu Halima, naomba unikubalie kuwa mgeni rasmi tarehe 25 Septemba tunapomalizana form 4. Form 4 mnakubali awe mgeni rasmi? Mgeni rasmi wetu tarehe 25 Septemba atakuwa ni mwalimu Halima Kamote. Haya, makofi mengi mengi. Atakuwa ni mwalimu mstaafu kama mimi mama. Mistress mwanzilishi. Tutafanya mambo yetu kwa ajili yako Halima. Kwa leo bado uko usukani, naomba leo nichukue nafasi hii kuwatambua wageni wetu. Mbele ya mgeni rasmi tutoe tuzo kidogo tulizoziandaa, na namkaribisha mwalimu Jennifer sasa kuzungumza moja moja. Mimi nitakuwa na shehenisha na mimi KMC. Sione nimezeeka, lakini na mimi kazi ningeweza hii, au sio? Asante, karibu. Asante sana mwenyekiti mwanzilishi. Makofi mengi mengi kwake jamani, tumshangilie. Yuko vizuri kweli. Asante. Sasa ofisi ya makamu mkuu wa shule iko hapo kwa ajili ya kutoa tuzo, na wakati wanaendelea kuweka mambo sawa, nilikuwa nikiwaongelea wachukua matukio wetu. Jeff Video Production, matukio yote yanachukuliwa kwao. Yes,
Kwa hiyo wazazi wanaohitaji video na picha wamuone Jeff alishatoka hapo. Basi kabla hazijaanza, Prof, ni kuombe unyanyue tuzo moja. Jeff na wapiga picha, jamani, naomba msogea kuona kitu kizuri kabisa hapo. Mama yetu Prof ametuletea profesa wa kimataifa. Kabisa kabisa. Picha tafadhali. Asante sana. Nafikiri ni mara yangu ya kwanza ninaona tuzo ya namna hii. Tuzo iliyochanganywa na utamaduni wetu wa Kiafrika. Asante sana mama kwa ubunifu. Makofi sana. Sasa kusudi kuokoa muda, mheshimiwa mgeni rasmi, nitaomba na wewe uje mbele kidogo hapa. Naomba uje mbele mheshimiwa mgeni rasmi, labda na meza kuu mngesimama hapa laini ya mbele kabisa. Laini ya mbele kabisa, kusudi picha zitoke vizuri hapa. Hili ni tukio muhimu sana. I'm now going to have to switch to English because this program now has to be understood. Honorable guest of honor, as I have just explained, this great effort was conducted by friends from Sweden. Mama Barbro Johansson was a Swedish missionary. She arrived here in 1946, even before I was born. She worked very hard in education. And today, what can we do? These friends from Sweden, the only thing that we can do today, given, is to ask our guest of honor to hand over the award. And I am going to ask some of the people being awarded and recognized today, they are not here. Some of them are even before the Lord. They are not even in our way. So the first award of recognition goes to the late Elizabeth Palmer. May she rest in peace. Can you please stand up, all of you? First of all, it is good. Can everybody stand up? Naomba kila mtu asimame. Asimame tumkumbuke marehemu Mama Elizabeth Palmer. Huyu ni mke wa waziri mkuu wa Sweden, Olof Palme, ambaye yeye ndiye alikuwa mwenyekiti mwanzilishi wa Johansson Trust Sweden. Mama Elizabeth Palmer came here in 2001 to launch the campus. And if you see one of the buildings there, the dormitory is dedicated in her memory. So, with, I would like to hand you this, and I would like to ask Anders to come and receive this award. No, Anders, please come forward and receive this on behalf of, maybe you want to face that way, to receive, and then maybe the others can join it. Naomba mpishe kuita karibu. Mwalimu weka hapo. Naomba makamu mwenyekiti sogea kidogo. Wale wageni wetu wawe, sogea kidogo, yule mgeni awe karibu zaidi, so that they face the cameras, please. Face the cameras. So face the cameras. I will try to squeeze in here like that, mwalimu. Yeah. So this is for the late Elizabeth Palmer. Please convey our heartiest thanks to the family of Mama Elizabeth Palmer and say that she's highly recommended. We pray for her. We are religious people here. May she rest in peace. Amen. Amen. Sorry. Okay. Now. Sorry. May I plug in the mic? Yes. Asante sana. Shule ya sekondari ya wasichana ya Barbro, Sweden. The second award, which will be received, the chairperson. This is Johansson Sweden, the membership. Because the Swedes work together. I know them, I studied there. I went there as a young girl. I know the country, guest of honor. They work, most of them are social democrats. They work in committees, they have study cycles, they discuss things, the kind of values that we have been trying to inculcate here at Joa School. So they are work together. So they are just representing their members, 200 whatever members around that. She will be speaking. So I would like you to receive Gunbrit on behalf of the membership in Sweden to thank you. I think you should all come here. Yoran, you're also a member. Yoran is a member, so is Anders. It's very heavy.
butterfly. Yes, and the butterfly, which was designed in Sweden. Yes. By the way, the school emblem, there was a competition in Johansson, Sweden. So they designed, they didn't want our logo, they came with theirs. You can see the butterfly looking for knowledge. That emblem came from Sweden. Thank you very much. And it says support for quality education in Tanzania. Asante sana. This is for the membership. Asante sana. Yes. Okay. Okay. Okay, now Gunbrit. Yeah. This one is your guest of honor. This is for Gunbrit herself. She is a selfless person. Naomba mpiki huyu mama jamani. Huyu mama msimuone hapo ni dada yangu lakini unaona she has defied the COVID protocol to come here and be with us. These things cannot be taken for granted. But if you have no friends, you cannot be sustainable. So Gunbrit, I would like to thank you. Asante sana. Anaongea Kiswahili kidogo. Sustainable friends. Yes, that is for Gunbrit. So please come in. This is Gunbrit. I think we have taken enough photographs. This is Gunbrit. I would like to be near this one. Yeah, sure. Yeah, this is. We have been together for a long time. She supported my studies in Sweden when I was a student at Sarek. And now here we are still working for girls' education. But we are making progress. Yeah, we are. We are women activists. You are educating girls that will brighten the world. Thank you. Thank you. So, asante sana. The final... Yes. This one, I would like you, Yoran, to come forward and receive this award. But be careful. This one is going to Ambassador Sten Lilande. Yeah. Lilande is the ambassador of Sweden that we needed a sustainable project. Honorable guest of honor, it was not many who were necessarily sharing his understanding, but what is only funded by foreigners cannot be sustainable. So he understood and he gave us the seed foundation. But this foundation is not Mama Barbro's foundation. It is the women activists of BAWATA actually, the Baraza la Wanawake Tanzania, long story. But we decided that the foundation would be named after Mama Barbro Johansson because we want you girls to be inspired by the women of history, the women who have made things. Bibi Titi Mohammed is recognized on this campus. Mama Sofia Kawawa is recognized. Sofia Kawawa mpo hapo? Mnao dada Sofia Kawawa mpo? Aya, nyosheni mikono basi ni waone, mkuu wa rasmi waone. These are the Sofia Kawawa. What about the Bibi Titi Mohammed girls? Mpo! What about the Maria Nyerere ones? You see? Yeah. So those are the dormitories. Yeah, so also we have the young ones. What about the Elizabeth Palme girls? And what about the Wilson Tibaijuka girls? Thank you very much. So please, this one to Uppsala. Thank you. Finally, Halima, I already said that we shall be back together. This one is like an agizo. The 25th of September, the girls, this campus and the teachers, when we don't have the pressures of the government, we shall for you. But for today, let it suffice to say, I would also like to present this award, ask the guest of honor to give you for your dedicated service. Asante sana. Yes, asante sana. So, thank you very much, Jennifer. Madam, I am on a time budget. Our guest of honor is under a very strict timetable. But I think that when he must leave, he will take his time, then we shall continue with the program uninterrupted. Ndugu zangu, wazazi mpo? Sisi hapa kazi inafanya nini? Inaendelea. Barbro kazi inafanya nini? Na ninyi form 6, neno langu, mmeshajitayarisha? Mko vizuri? Moko si mnaiacha nje mnafanya vizuri zaidi? Mmejitayarisha? Msiogope na Mungu atawasimamia. As I keep telling you, Mungu atabariki kazi yenu nzuri, awaongoze, awape afya, mfanikiwe. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana.
Sasa wageni waalikwa, kama nilivyoanza kusema toka mwanzo kwamba tulikuwa kidogo tunakimbia na ratiba yetu, sikuwa wana, lakini kama mnavyofahamu mgeni wetu rasmi ni mkuu wa wilaya na ana majukumu mengi sana. Kwa hiyo sasa ninaomba nipeleke ratiba nyuma alafu itarudi mbele. Nimuombe mwenyekiti Samapunda atusaidie kumkaribisha mgeni rasmi, asome hotuba yake. Sasa baada ya kuwa tutampatia zawadi yake ili yeye sasa anaweza kuendelea na majukumu mengine. Mzee Mapunda, karibu sana kwa ajili ya kumkaribisha mgeni rasmi kwa ajili ya hotuba yake. Baada ya hotuba yake tutampatia zawadi yake, na sasa kwa furaha kabisa tutafurahi akiruhusiwa kuendelea na ratiba nyingine. Karibu. Ndugu mgeni rasmi, kabla ya kumkaribisha mgeni rasmi nimuombe Mama Anderson Goodrich ili tuendelee na ratiba ya mgeni wetu rasmi. Madam Goodrich, you are welcome. Thank you so much. Thank you so much. Ms. Goodrich Anderson is going to have her brief speech. Asante sana. I will see if I can hold the speech from my iPad. I think I can. But first of all, our guest of honor, Honorable Karim James, the founding person from for Yuha Trust, Anna Tibayuka, and Halima, dear Halima, members of the board of Yuha Trust, and members of the school board that we have met here also. And I will say parents first, teachers, students, but also religious leaders. It has been a full program, and it has been a pleasure to listen to you, and we are impressed by the way you can organize events. You would find ours much more boring if you come to Sweden. We are very informal always, so I'll see what I can make out of it. But I am very, and did I say students? The most important ones here. I am happy, and I think that we all are happy to be able to meet here today to celebrate struggle for an achievement in education. The pandemic has kept us apart, but through reports from the school here and Zoom meetings, thus we've been able to follow that Yuha Trust Tanzania, its board, its school management team, with the head minister Halima Kamote at the top, and the staff of the Barbro school, and at least the students, have stayed dedicated to their task to secure quality education for Tanzanian girls and young women, irrespective of economic, social, and religious background. On behalf of the Yuha Trust Sweden, my husband, who is here with me on this visit, and Anders Wickman, the cashier in our board, I am congratulating you sincerely for your achievement. To the candidate girls due to leave Barbro, I know you say Barbro, that's strange to us. Barbro, that was Barbro Johansson, it's a name in Sweden, but it's a good name for the school also. You say Barbro just. Those of you who are due to leave the school later this year, to you we extend our wishes for success in the exams soon to test you. And later, when you move on, we are confident that the light that the Barbro school has provided you with will help you to brighten the nation. We, your visitors today, were officials in various capacities in the Swedish-Tanzanian Development Corporation several decades ago. We have seen progress, and earlier this week, we were impressed by upgraded infrastructure, new buildings, sprawling city life,
and healthy-looking people. You all look very healthy here, and that's very nice to see in town also. A lot has been achieved by Tanzania, and your task ahead is to continue from here and continue to improve life for yourself, for your families, and for society at large. We are proud for having been able to support your cause now for more than 20 years in Sweden. In Sweden, we have a large but aging group of members and friends. Many share the experience we Tanzanians. They are encouraged when they're hearing about your trust and your achievements. We will report now that this place is in good shape and that you are doing well. Yeah. But for sure, there are challenges. The prosperity of families are still hampered by the pandemic. Let us pray, and let us pray now that the mad war that just started in Europe will leave you and us in Sweden without too severe consequences. We can never be sure. And let us hope, for the sake of the Ukrainian and Russia, that the war will soon be over, that it will soon end. We are shocked that at this time of possible enlightenment and knowledge, the primitive habits of violence are still prevailing. You girls have a daunting task ahead to brighten the world. We have to continue that effort. Tanzania has made progress in education, recognized by donors who provide support. The Barbro School remains valid as a model, and we hope that your ways will be want to impose reforms first. The good ones should be implemented through good information and training, and I hope that you can avoid those reforms that seems to be not so very well founded. I hear that is going on. Yeah. The economic situation of Tanzania, of Yuha Trust and the Barbro School require that's also a challenge, continued attention. We are pleased that we, through a dedicated campaign, have been able to contribute to debt reduction of for Yuha Trust. Our sincere thanks are extended to teachers and parents school here for a commendable effort also to raise funds. We are impressed by the money that came also from Geneva, where a former Barbro student and Professor Tibayuka's daughter have been the activists. The debt has been reduced, but still it constitutes an obstacle that must be overcome. Rather than having to use funds for payment of interest, funds should be available for all the necessities at the school and for maintenance of roofs, windows, and other structures of buildings that now, some of them are now more than 20 years old, and they need attention. A true challenge ahead is to find someone to replace our dear headmistress Harima Kamote. Together with Anna Tibayuka and the management group here, you have provided inspiring and steadfast leadership. You have been hardworking and imaginative. We have had a wonderful cooperation, and I wish to thank you of my full heart. Apart from a small gift that you will get, I'll come back to that. We should all honor you by seeing to that the transition you will now, that the institution that you have able to stand strong also in the transition period that will now come. And asante sana, Mama. We keep you in our hearts and hope also that you will continue to be part of the Yuha family. The Yuha Trust Sweden has dedicated members who are your absent friend. Some of them are getting old, and there are not so many young people who are deepening contacts with Tanzania these days. Hope that your exchange program with the schools in Sweden, the Victor Rydberg School and the Civitas, can be restarted now after the pandemic. So I think it's very important that we build these personal relationships, like I and Mama
Mama Tibayuka did, you should do that now with colleagues around the world, including, we have an aging membership, as I said, but we are still continue to, and we're still successful in collecting money for scholarships at the Barbro School. And just before Christmas, we release funds for scholarship in 2022. We do to make sure that all of you who are beneficiaries from a scholarship now shall be able to complete your studies at the school until graduation. And then I should not forget here to convey our special thanks and greetings to Iduna Foundation, this incredible philanthropic foundation from Switzerland. Why Switzerland? Yeah, it's Swiss that have moved to Switzerland and have their bank accounts there. So, yeah, as well as places in Europe of refuge. And he follows it not through account of history, it's there in the background, but it follows it through the destiny worth reading. And one is the title Afterlife. So this is for Halima, for something to do after the life at the Barbro. Actually also about Tabora. I think the caravans there, they passed Tabora on their way towards the mountains. Yeah, we have left, in fact, I have left another 4 books of Gunnar's book with Professor Anna to share with Halima. Books can and should be shared. One of our aging members have dedicated. Onesha kile ambacho umekiandaa. Karibu. Yuka, mwenyekiti na mwanzilishi wa Joha Trust,
wageni wetu kutoka Sweden na mama Gunnar Britt, mama Kamokoa, ndugu wahitimu wetu, wageni wetu waalikwa, mabibi na mabwana. Kabla sijamkaribisha mgeni rasmi, naomba niruhusu niseme maneno matatu. La kwanza, hili la kustua kwa mkuu wetu wa shule. Kauli yake japokuwa alikuwa ametudokeza, lakini leo imetokea, imetushoku. Lakini kama binadamu tulivyo, unaanza na kumaliza. Ameanza vizuri, amemaliza vizuri. Hongera sana. Sisi wenzako wa bodi ya shule tunakutakia maisha mema. Sasa ukakae na familia yako ukatulie, lakini usiache kutoa akiba ya yale yote ambayo ulikuwa unayafanya hapa. Kwa hiyo wewe tunakuweka kwenye hazina yetu ya shule ya sekondari ya Barbro. Kwa hiyo tunakutakia maisha mema marefu yenye afya tele. Pili, kwa wahitimu wetu tunawashukuru. Hili ni darasa kubwa, mmekaa na sisi miaka miwili na wengine miaka 6. Tunaamini walichowafanyia walimu wetu kitakuja kuleta matokeo mazuri. Sisi tunawatakia mafanikio na tunaombea kwa Mwenyezi Mungu mfanye mitihani yenu vizuri kama mlivyoahidi wenyewe. Tunataka division 1 nyingi na zile nyingine kidogo. Mwisho tu, lakini nitakuwa mchoyo wa fadhila nisipowashukuru walimu. Walimu mpaka tunasherehekea, mimi niwashukuru sana na naomba muendelee. Sio hii tu kazi ambayo tunaitarajia tutaona matokeo yake baadaye, yani wa form 2 na form 4. Hongereni sana, mtiane moyo, muendelee kuwasaidia hawa. Mwisho, kwa wazazi, mmefika leo hapo kwa wingi. Mimi nawashukuru sana kwa kutuunga mkono. Kwa maneno machache, naomba mkawe mabalozi wazuri au mabalozi wema wa shule yetu. Kama mnavyoona,